Aku started, right?
I thought I have the light here, but સર્વેને મારા જય જિનેન્દ્ર. આપણે નમોકાર મંત્રથી શરૂઆત કરીશું. 3 વાર નમોકાર પર બોલીશું. નમો નમો હરિહંતાણમ, નમો સીતાણમ, નમો આર્યાણમ, નમો વજાયાણમ, નમો લોય સવસાવણમ, નમો હરિહંતાણમ, નમો સીતાણમ, નમો આર્યાણમ, નમો વજાયાણમ, નમો લોય સવસાવણમ, નમો હરિહંતાણમ,
नमो सीताण नमो आर्याण नमो वज्रायाण नमो लोये सवसावण एषो पञ्चनमोकारो सर्वभावप्रासनो मङ्गलं च सर्वेसि परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलं हरियन्तमङ्गलं सीतमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिपातो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा हरियन्तलोकोत्तमा सीतलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलिपातो धम्मलोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवयामि हरिहंसरणं पवयामि सीतशरणं पवयामि साहुशरणं पवयामि केवलिपातो धम्मशरणं पवयामि ગયેલા આત્માને મન હૃદયથી આપજો શાંતિ પૂરી બધી રીતે એનું પ્રભુ કરાવજો સર્વ કલ્યાણ શ્રીજી બધા જીવો સાથે ગત જીવનમાં જે થયેલો સંબંધ કરાવી દો એને સહુ તરફથી સાવ બંધન મુક્ત. હવે આપણે શીખવા માટેની વિધિ શરૂ કરીશું. Here's more. If that's what you get. We have what for this? Light or leave it? No, no. No, this is not hard. Oh, there's a hard, that's not a hard one. That's okay. That's what I was going to get. That's fine. Okay. So, hold it. All of them? So, you guys going to stay on the one corner? I'm going to stay on that. So, you want to come by that? You hold it like this. In each corner, I'm going to do in the middle. Yeah. Yeah, four corner. And I think this and that. Yeah. Huh? For me, somebody has to hold. Stay here. Enjoy that time. Look at one and hands together. Right, I think this and that. Yeah, you have to give to everybody. You want it? And lay the other puppy off on the floor. If you already know. No, but this. Yeah, put it everything. Somebody has to hold it. Okay. No. Somebody come out. Maybe you know.
We have to do it. You stay in a corner. You stay in the With the agarbatti and the coffee as well. we have to everything together. Not now, Not now. but we have to make a 3 rounds first. Oh, Then after. હે ત્રણ લોકના નાથ દેવાધિદેવ શ્રી અનંત પ્રભુ શ્રી જિનેશ્વર તારું સ્વરૂપ નિરંજન નિરાકાર છે. તારામાં વહેતી અમીની અવિરત ગંગા તું પૃથ્વી પર જીવોના કલ્યાણ માટે સહાય વહાવે છે. આ તુચ્છ જીવને હે પાવન જળમાં ડૂબકી મારી પવિત્ર થવા દે. હે દયાદીન તારા દિવ્ય સ્વરૂપના હમોને દર્શન કરા. અમારા પર કરુણા વરસાવી હમોને અંતરદ્રષ્ટિ પ્રદાન કર. અમારું સર્વ સ્વરૂપ સારું નરસું બધું જ તારા પવિત્ર ચરણોમાં હમો અર્ઘ રૂપે ન્યોછાવર કરીએ છીએ. તારી કરુણા દ્રષ્ટિ અમારા પર વરસાવ. અમારા અંતરનો મેલ ધોઈ અમારું હૃદય તું ઉજળું કર. હે પ્રભુ, આ સંસારની મોહ માયામાં અમો ફસાયા છે. અમારામાં લોભ, મોહ, મદ, માયા, ઈર્ષા અને અહમ ભર્યા છે. અમારા આ સઘળા અનિષ્ટો દૂર કર. હે દયાળુ, હે અંતર્યામી, હે પાવનકારી, તારા પ્રત્યેકના અમારો અનન્ય ભાવ નિરંતર અમારામાં જાગૃત રાખ. સરાય જગતનું કલ્યાણ કર. હે દેવાધિદેવ, સદગતના આત્માને ચિરંજીવી શાંતિ આપજે. અમારો ઋણાનુબંધ સંબંધ હવે પૂરો થયો. અમોને તેનો કાળી ઘા ચીરવાની શક્તિ તથા હિંમત આપ. એમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધન્યાતિ યોગિનમ કામાદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓમકારાય નમો નમઃ. અજ્ઞાનતિમિરાધાનમ જ્ઞાનજનાશલાક્ય ચક્ષુરુમીલિતમ યેન તસ્મૈ સુગુરુવે નમઃ. શ્રી પરમ ગુરુવે નમઃ. શ્રી પરંપારાચાર્ય ગુરુવે નમઃ. શ્રી સદગુરુવે નમઃ. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગતમો ગણી મંગલો કુંદાચ્યો જૈન ધર્મોસ્તુ મંગલમ. સર્વકલ્મંગલ માંગલ્યમ સર્વકલ્યાણકારકમ સર્વપ્રધાનમ સર્વધર્માનમ જૈનમ જયતુ શાસનમ. મોક્ષમાર્ગસ્થ નેતારમ વેતારમ કર્મ ભૂતાતમ સાતારમ વિશ્વત્યાતનમ વંદે તદ ગુણલબ્ધયે. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરમ બ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. મહાદેવ્ય કુક્ષિરન્નમ શબ્દજી પરાત્મજમ રાજચંદ્ર અહમ વંદે તત્વલોચનદાયકમ. દયાનમ મૂલમ ગુરુમૂર્તિ પૂજામૂલમ ગુરુદમ મંત્રમૂલમ ગુરુવાક્યમ મોક્ષમૂલમ ગુરુકૃપા. અર્હંતો ભગવંત ઇન્દ્રમહિતા સિદ્ધાશ્ચ સિદ્ધિસ્થિતા. આચાર્યો જીનદાસો નંદીકરા પૂજા ઉપાધ્યાયકા. શ્રી સાદદાંતુ પાઠકા મુનિવરસ્રત્નત્રયાધારકા. પંચ તે પરમેષ્ઠિનમ પ્રતિદિનમ કુર્વન્તુ વો મંગલમ. ઓમ સરસ્વતી ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજામ્યમ પરિપાલયનમ ન્યાયેન માગેણમ મહિમહિષા ગૌબ્રહ્મેણસ્ય શુભમસ્તુ નિત્યમ. લોકા સમસ્ત સુખીનો ભવન્તુ.
કાલે વસંતુ પર્જન્ય પૃથ્વી સસ્યશલિની દેશોન્યમ ક્ષોભરહિત બ્રહ્મા સંતુ નિર્ભર ઓમ સર્વસ્વ સરસ્વતી ભુવિ સસ્વેષું શાંતિ ભવન્તુ સ્વસ્વેષાં પૂર્ણ ભવન્તુ સસ્વેષાં મંગલમ ભવન્તુ સર્વે ભવન્તુ સુખીન સર્વે સંતુ નિરામયા સર્વે ભદ્રાણી પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ్ દુઃખ ભગવતે અસંતો મા સદગમસ્ય તસ્મો મા જાગીર્તગમય મૂતામ્ય અમૃતમ ગમ ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિન્દ પૂર્ણત પૂર્ણમુચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાશિતે ઓમ નમઃ સિદ્ધેભ્ય શ્રી વિતરાગાય નમઃ ઓમ નમો અર્હંતે ભગવતે શ્રીમતે પાર્શ્વતીંકરાય દ્વાદશા ગણપરવેષ્ટિતાય શુક્લદાન પવિત્રાય સર્વજ્ઞાનાય સ્વયંભુવે સિદ્ધાય બુદ્ધાય પરમાત્મને પરમ સુખાય ત્રૈલોકમહી વ્યાપ્તાય અનંત સંસાર ચક્ર પરિમર્જનાય શ્રી વૃષભનાથ મહાવીર સ્વામી આદિ તીર્થંકરો આદિ 24 તીર્થંકરે યો નમો નમઃ શાંતિમ કુરુ કુરુ જે દેહ છતાં જેની દશા વર્તે દેહાંતિત તે જ્ઞાનીના ચરણોમાં વંદન હો અગણિત જે સ્વરૂપ સમજાયા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત સમજાયું તે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવંત પ્રત્યક્ષ ગુરુદેવની સાક્ષીએ તથા અરિહંત દેવની સાક્ષીએ તથા પ્રત્યક્ષ સિમુંદર પ્રભુની સાક્ષીએ દેહધારી સદગતના મન વચન કાયાના યોગ્ય ભાવકર્મ દ્રવ્યકર્મનો કર્મથી ભિન્ન એવા હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન આપ એવી કૃપા કરો કે સદગત જ્યાં હોય ત્યાં સુખ શાંતિને પામો મોક્ષને પામો આ જ દિનની અધક્ષણ પર્યાય અમારાથી સદગતના પ્રત્યે રાગ દ્વેષ કસાયો થયા હોય તેની હમો માફી માગીએ છીએ હૃદયપૂર્વક પસ્તાવો કરીએ છીએ હમોને માફ કરો અને ફરી એવા દોષો ક્યારે પણ ન થાય એવી શક્તિ આપો આપ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિ અંતરિક્ષ શાંતિ વનસ્પત શાંતિ વિશ્વદેવા શાંતિ ક્રોધા શાંતિ કામ શાંતિ શાંતિરેવ શાંતિ પહેલા ઋષભનાથ અજીતનાથ સંભવનાથ અભિનંદન સુમતિનાથ પદ્મપ્રભુ સુપાર્શ્વનાથ ચંદ્રપ્રભુ પુષ્પદન શીતલનાથ શયાસનાથ વાસુકુંજ વિમલનાથ અનંતનાથ ધર્મનાથ શાંતિનાથ કુંથુનાથ રહનાથ મલ્લીનાથ મુનિસુરત નમીનાથ નેમિનાથ પાર્શ્વનાથ મહાવીર સ્વામી અર્હં શરણમ ગચ્છામિ સિદ્ધમ શરણમ ગચ્છામિ સાહુ શરણમ ગચ્છામિ ધમ્મો શરણમ ગચ્છામિ હવે ચાલ રાખી
Yeah. You can speak the Bad Bhavana, right? No, Yeah, very, yeah, very yeah. bhavna. Yeah, right now? Okay. Yeah, after this. Okay. હવે આપણે બાર ભાવના બોલીશું. નિત્ય ભાવના. રાજા રાણા છત્રપતિ આતિન કે અસવાર મરના સબકો એક દિન આપની આપની બાત. એનો ભાવાર્થ છે ભલભલા રાજા મહારાજા કે પ્રધાનો વગેરેને પણ એક દિવસ મરવું પડે એ માનું એ અનિત્ય ભાવના છે. અસરણ ભાવના. દલબલ દેવી દેવતા માત પિતા પરિવાર મરતી બિયા જીવકો કોઈ ન રાખનહાર. એનો ભાવાર્થ છે કદાચ મૃત્યુ નિશ્ચિત હોય તો પણ જ્યાં સુધી જીવ ત્યાં સુધી તને મને મારું લશ્કર કોઈ દેવ દેવતા માતા પિતા અથવા બોડીગાર્ડ કે કોઈ મને શરણરૂપ થશે નહીં. જ્યારે અંત સમય આવે અથવા અસાતાનો ઉદય આવે ત્યારે કોઈ પણ મને શરણરૂપ ન થઈ શકે. અત્યારના સંદર્ભમાં જોઈએ તો સિકંદર અને નેપોલિયન બોનાપાર્ટ કેનેડી કે ઇન્દિરા ગાંધીના દ્રષ્ટાંતો આન્યપૂર્ણ છે. અને તાજેતરનું એક દ્રષ્ટાંત જેને કંઈ નથી થવાનું હતું એ ટ્રમ્પ બચી ગયો અને એના હાથે આયાતોલા ખુમૈનીનું મૃત્યુ લખાયું હશે. એણે જે બહુ પાઠ કર્યા છે તો એના સાથે જ એનું ફળ મળી ગયું. એટલે એ કહે છે કે આ દુનિયામાં બધા પોતપોતાનો લખાઈને આવ્યા છે, કોના હાથે છે એ કોઈને ખબર નથી. હવે સંસાર ભાવના. દામ વિના નિર્ધન દુઃખી તૃષ્ણાવસ્તનવાન કહો ન સુખ સંસાર મેં સબ જગ દેખ્યો છાન. એનો ભાવાર્થ છે ગરીબ પૈસા વગર દુઃખી છે, ધનવાન લોભથી દુઃખી છે. સંસારનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે જેમાં દુઃખ વધારે અને સુખ નહીં જેવું જ છે. એવું ન હોય તો કરોડોપતિઓ આત્મહત્યા કરતા જાણીએ છીએ તેવું ન બનત. ખરેખર સાચી વસ્તુ છે. જ્યારે તમને બરોબર સુખ આવે ને ત્યારે તમારી કસોટી શરૂ થાય છે. ભગવાન આપણને અહીં જન્મ આપ્યો છે પણ આપણી દર વખત પડે આપણી કસોટી કરે છે. એ કસોટીમાં તમે કેટલા પાર ઉતરો છો. દુઃખ તો અને સુખ બધાને જ મળવાનું છે પણ દુઃખમાં તમે કેટલા એ રહો છો એની પર વધારે આધાર છે. હવે આપણે એકત્વ ભાવના. આપ અકેલા અવતરે મર અકેલા હોય યા કહું યા જીવ કો સાથી સગા ના કોઈ. એનો ભાવાર્થ છે જીવ જન્મ લે છે ત્યારે એકલો જ આવે છે, મરે છે ત્યારે પણ એકલો જ મરે છે. કોઈ એની સાથે જન્મતું નથી અથવા મળતું પણ નથી. જોડિયા બાળકો પણ કોઈ મનુષ્ય ગતિમાંથી આવતું હોય તો કોઈ દેવગતિમાંથી આવતું હોય એવું બને. અરે કહેવાતા પ્રેમી યુગલો પણ સાથે આત્મહત્યા કરે ત્યારે પણ પોતાના કર્મ મુજબ જ એક નરકમાં જાય તો કોઈ પશુ પક્ષીમાં જાય. એ જવા દઈએ તો પણ શરીરમાં રોગ થાય તો તેની પીડા અને એકલાને જ ભોગવવી પડે છે. ગમે તેવા નિષ્કના સગાવાલા કોઈ મિત્રો એમાં જરા પણ ભાગ પડાવી શકતા નથી. આ છે એકત્વ ભાવના. હવે અન્યત્વ ભાવના. જહાં દે અપની નહીં તહાં ન અપના કોઈ ઘર સંપત્તિ પર પ્રગટ હે પર હે પરિજન લોય. એનો ભાવાર્થ છે આ શરીર એ પણ મારું નથી. જો હોત તો એની ઉપર કરચલી પણ પડવા દીધી ન હોત તો પછી શરીરના સંબંધે રહેલા સગા સંબંધો એ મારા શી રીતે હોઈ શકે. ઘર માલ મિલકત ધન એ બધું તો મારાથી જુદું છે તો સ્વસ્થ દેખાય છે. આ બધાનો સંયોગ તે પૂર્વ કરેલા પુણ્ય પાપને આધારિત છે તો પછી એમાં મોહ સ્થાન. અસુચિત ભાવના.
દીપે ચામ ચાદર મળી હાડ પિંજરા દે ભીતરિયા સમ જગત में और नहीं जिनगे। એનો ભાવ છે હાડમાંથી બનેલા શરીર ઉપર ચામડી રૂપી ચાદર ઉડાડેલી છે એટલે જ એ સુંદર લાગે છે અને આપણે એની ઉપર મોહી જઈએ છીએ, આ સગર્વ કરીએ છીએ। આ એ ચાદર દૂર કરવામાં આવે તો એના જેવું ધૃણાજનક આ જગતમાં બીજું કશું કદાચ ન મળે અને છતાં આ શરીરના મદદથી અંદર રહેલા આપણા આત્માનો વિકાસ અથવા અધોગતિ કરી શકાય તેમ છે। શું કરીશું? હવે આરોગ્ય આશ્રવ ભાવના। મોહનિંદ કે જો જગવાસી ગુમે સદા કર્મ ચોચહો સર્વસ લૂટે સુતે નહીં। એનો ભાવ છે જેમ કોઈએ કાંઈ સૂંઘવાડ્યું હોય અને પછી એના ઘરેણાં વગેરે લઈ ઉતારી લે તો પણ તેને ખબર પડતી નથી, તેમ મોહનીય કર્મ પ્રભાવ હેઠળ આપણે બધા ગમીએ છીએ અને કર્મરૂપી ચોર મારું સર્વસ્વ લૂંટી લે છે તોય મને ખબર પડતી નથી। આ પ્રભાવ શાનો? એ તો કહે છે મિથ્યાત્વ શાનો છે? તો કહે છે કે મિથ્યાત્વ મિથ્યાત્વ એટલે ઊંધી માન્યતા, અવિરત અસંયમી દશા, ક્રોધ કસાય એટલે ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ, યોગ એટલે મન વચન કાયાથી ક્રિયાનો અર્થાત આ બધા મોહના રૂપ છે। સંવર ભાવના। સતગુરુ દે જગાય મોહનિંગ જબ ઉપસમે તબક્ષ બને ઉપાય કર્મ ચોર આવત રૂકે। ભાવાર્થ છે આવી મૂર્છાગત સ્થિતિમાં સદગુરુ જગાડે તો આમાંથી છૂટવાનો કોઈ ઉપાય સૂજે। સાચી શ્રદ્ધા મીન્સ સમ્યક્ત દર્શન, સંયમી વ્રત દશા, ક્ષમા, માધવ જેવા ગુણોનું ધારણ અને ઇન્દ્રિય સંયમ વગેરે દ્વારા ચોરોને આવતા અટકાવી શકાય। નિર્જર ભાવના। જ્ઞાન દીપ તપતેલ પર ઘર શોધે બ્રહ્મચોર યા વિન વિક્ષે નહીં પૈઠે પૂરવ ચોર। પંચ મહાવ્રત સંચરણ સમતિ પંચ પ્રકાર પ્રબલ પંચ ઇન્દ્રિય વિજય ધાર નિદ્રાસા। એનો ભાવ છે કર્મરૂપી ચોરોને આવતા રોકવાની વાત તો ઉપર સમજાવી, પણ અગાઉથી લાગેલા કર્મોને કાઢવા શી રીતે? તો તે તો કહે છે જ્ઞાનરૂપી દીવાના કોડિયામાં તપરૂપી તેલ ભરો અને આપણા આત્માને તપાસો, તે સિવાય આ કર્મો નીકળશે નહીં, એની નિદ્રા થાય નહીં। માટે અહિંસા, સત્ય, અચર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને અપરિગ્રહ રૂપી 5 મહાવ્રતોને ધારણ કરી 5 સમિતિને સંયમપૂર્વક વર્તવું, તે અપનાવીને આ 5 ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય મેળવો તો આ કર્મરૂપી ચોરોને એક એક કરીને આત્મા બહાર કાઢી શકાય, પૂરેપૂરો નીકળી જાય। તેનું નામ મોક્ષ। લોકભાવના। 14 રાજુ ઉતાંગના લોક પુરુષ સંતાન તામે જીવ અનાદિતે પરમત હે દિનવ્યાન। એનો ભાવ છે છેડે હાથ દઈને ઉભેલા પુરુષના આકારવાળો સમસ્ત લોક છે એ ભગવાનને કેવળ જ્ઞાનથી જોયું છે। તે ઉપરથી નીચે સુધી 14 રાજુ, એક રાજુ એટલે અસંખ્ય કિલોમીટર છે। આ સમ્યક્ત લોકમાં અનાદિકાળથી જીવો ભટક્યા કરે છે, જન્મે છે અને મરે છે। એનું એકમાત્ર કારણ એમાંથી છૂટવાનું એનું યથાર્થ મળ્યું નથી। ધર્મ દુર્લભ ભાવના। જાચે સુર તરુદયસુ ચિંત ચિંતા દૈન બિન જાને બિન વાંતયે ધર્મ સકલ સુખ દૈન। એનો ભાવ છે પૂર્વ પુણ્યના ઉદયથી કલ્પવૃક્ષ મળી જાય તો પણ એની પાસે માગણી કરીએ તો કોઈ ઈચ્છિત વસ્તુ આપે,
એ મોક્ષ સિવાય અરે ચિંતામણી રત્ન મળી જાય તો પણ એ માટે મનમાં ઈચ્છિત વસ્તુ વિચારવી પડે. પરંતુ ધર્મ સાચો ધર્મ એ એકમાત્ર એવી વસ્તુ છે કે જે માગ્યા સિવાય કે વિચાર્યા સિવાય પણ સર્વ સુખ આપે છે, મોક્ષનું પણ. માટે જીવનમાં સાચો ધર્મ અપનાવવો જરૂરી છે. બોધિ દુર્લભ ભાવના ધન કંચન રાજસુ દુર્લભ જ્ઞાન દુર્લભ હે સંસાર મેં એક જથારથ જ્ઞાન. એનો ભાવાર્થ છે આ સંસારમાં અક્ષીમ અનાજ, સોનું અને રાજાનો વૈભવ પણ મેળવવો એ સહેલું છે, કારણ કે એ બધું પુણ્યથી મળે છે. અને પુણ્ય આપણે કરીએ છીએ એવી અત્યારે આપણી સ્થિતિ છે. પરંતુ એક યથાર્થ જ્ઞાન એટલે સમ્યક્ત્વ દર્શન, સમત્વ જ્ઞાન એ મેળવવામાં ખૂબ દુર્લભ છે. એ જો એકવાર મળી જાય તો સંસાર ભ્રમણ ટૂંક સમયમાં જ નષ્ટ થઈ જાય. પ્રાપ્ત કરવા માટે જરૂરી એવા મનુષ્ય ભવ, જ્ઞાનનો ઉપાડ, સાચા ધર્મનો પરિચય, સત્સંગનો યોગ વગેરે લગભગ બધા સાધનો અત્યારે આપણને મળ્યા છે. બાકી છે આપણો પુરુષાર્થ. હવે એ પણ કરીશું ને? નહીં કરીએ તો આવી બધી અનુકૂળતા આવતા જ અજબો વર્ષ સુધી મળવી મુશ્કેલ છે, એમ કેવળી ભગવાન કહે છે. He said that we're going to be singing Meri Bhavna. All right, Meri Bhavna. जिसने राग द्वेष कामादिक जीत सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। उदवीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पढ़ के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चढ़िया में यह सिद्ध सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करो। पढ़ धन वनिता पढ़ न लुभाओ, संतोषामृत पिया करो। अहंकार का भाव न रखो, नहीं किसी पर क्रोध करो। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्ष्या भाव धरो। रहे वासना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करो। बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करो। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गर्तों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में, मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। हो नहीं प्रीत कभी में,
द्रोहर मेरे उड़ आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पड़ जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊ या मृत्यु आजे आ जावे। अथवा कोई के साहिब या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कबरी निकलने पावे। होकर सुख में मग्न न फैले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी भयानक, अथवे से आवे, रहे अडोल कंप निरंतर, यह मन दर्द बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में, सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। भेड़ पाप विमान छोड़े जग, चितन रे मंगल गावे। गढ़ गढ़ चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। कीर्ति बीति में नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर जाति, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम हित धर्म जगत में, फैला सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुखे से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रह रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट सहा करे, सब दुख संकट सहा करे। I'll do the beginning. Let me get it. Yeah, let me get it. I'm gonna do until after this. Then you take what else it is. I'm gonna do until here. वंदो पाचो परम गुरु, 24 जिन राज। करु शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी। तीन की अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। इक बेटे चौंद्रीवा, मन रहित सहित जे जीवा। तीन की नहीं करुणा धारी, निरदय हो गात विचारी। समारंभ समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ। कृतकारित मोदन करिके, क्रोधाजी चतुष्टय धरिके। शत 8 जुई विवेदन ते, आगा कीने परिचे धन ते। तीन की कहूँ कोलों कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान गुनय के। वश होय गुण कीने, वचते नहीं जाय कहीने। गुरुवन की सेवा कीनी, केवल दया करी भी। यह
સાક્ષાત બ્રહ્માયો ચૌગતિમાં દોષ ઉપાયો હિંસા ભૂલી જૂતા જુ છોડી પર વનિત શબ્દ જોડી આરંભ પરિગ્રહ ભીનો પણ પાપ જુયા કીનો નાનકો ચકુકાન વિષય સેવંતો બહુ કર્મ કિએ મન માની કછું ન્યાય અન્યાય ન જાણી ફલ પંચ ઉદબર ગાય મધુમાસ મદ ચિત્ત ચાહે નહીં અષ્ટમૂલ ગુણ ધારે સે વચન દુઃખકારે દોઈ વિષ અભય જીન ગાય શોભિની સદીન ભૂજાય ઉચ્ચ ભેદા ભેદ ન પાયો જ્યો ત્યો કરી ઉદર ભરાયો અનંતાનો બંદી જુજાનો પ્રત્યાખાન અપ્રત્યાખાનો સંજલન ચોકડી ગુણે સબ ભેદ જો જોડ સમૂહે વિવેદ સંજોગ અન વિષ જો ભેદ ભઈ ઇમ ઇન કેવસ પાપ કિએ હમ નિદ્રાવસ શયન કરાઈ સુપને મધિદોષ લગાઈ હીર જાગી વિષય વનદાયો જ્ઞાન વિશ્વ લખાયો ઈએ આહાર વિહાર વિહારા ઇન મેં નહીં જતન વિચારા બિન દેખી ધરી ઉઠાઈ બિન શોધી વસુ જુખાઈ તબ હિ પરમાદ સતાયો બહુવિધિ વિષય ઉપજાયો कुछ शुद्धि बुद्धि नहीं रही है मिथ्या मति छाई गई है मझदार तुम दिग्गलिनी ताओ में दुष्ट जुनी बिन बिन अब कैसे कहिए तुम ज्ञान विशेष कहिए हा में दुष्ट अपराधी रस जीवन राशि विराधी ठावर की जतन पीली उड़ में करुणा नहीं दीनी पृथ्वी बहुद कराई महलाधिक जागती नहीं ऊनी विना गायो जल दौड़्यो पंख्याति पवन विलोड़्यो हा मेरा दया छटारी बहु हरित काल जूझकारी समाधि जीवन के खंडा हम गाय दृढ़ आनंदा आहा परमाद बसाई विन देखे अगणि जलाई समाधि देव जू आए तेहू लोक परलोक सिधाए बीदो बहन बिराती विसायो लीला वीना सोदी जलायो जडोले जगा जुआरी चिंतियाती जीव विकारी जल शानी जीवानी पीली सोहू पीन डारी जोदीनी नहीं जल दान कपहुँचाई किरिया विना पाप उदाई जल मल मोरी न गिरवायो प्रेमी कुल बहुघात करायो निर्दयन बीच चीर दुआवे पोषण के जीव मराए अनाधिक शोध कराई तामे जुव जीव निसराई तीन का नहीं जतन कराया गलिया रे धूप डराया ऊनी द्रव्य कमान काज बहुआरंग सही साज कीर्ति सनावस अगदारी करुणा नहीं रंच विचारी इत्यादि का पाप अनंता
हम कीने श्री भगवंता संतति चिरकाल उपाई वाणी तेम कहिए न जाय ताको जीव दुव अब आयो नानाविध मोहि सतायो फल गुंजत जीव दुख पावे वचतेम केसेम करी गवाई तुम जानत केवल ज्ञानी दुख दूर करो शिव ज्ञानी हम तो तुम शरण लइए इन तारण विरल सहिए जो गावापति एक होवे सो भी दुखिया दुख होवे तुम तीन भवन के स्वामी दुख में तो अंतरयामी द्रौपदी को चिर बढ़ायो सीता प्रति कमर रचायो अंजन से प्रिय बखानी दुख में तो अंतरयामी मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो निहारो सब दोष रहित करि स्वामी दुख में तो हूँ अंतरयामी इंद्रादिक पदवी न चाहूं विषयनी में नहीं डुबाऊं रागादिक दोष हरिए परमात्मा निज पद दीजे दोष रहित जिन देव जी निज पद दीजो मोय सब जीवन के सुख बहे आनंद मंगल होय अनुभव मानिक पार की जो हरि आप जिनन यही वर मोहि दीजिए चरण शरण आनंद चरण शरण आनंद चरण शरण आनंद। Yeah. पार्श्वनाथ स्तोत्र नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं मदीशं सतेन्द्रं सुपूजे भजेनाय शीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोड़िहातं नमो देव देवं सदा पार्श्वनाथं गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गयो तु छुड़ावे महार्ग ते नागते तू बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे महारोग ते बंध ते तू छुड़ावे दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को महानंद बढ़ता हरे अक्षराक्षर भूतम विशाखादागिनी विव्यक्तेयवाचम दरिद्रीन को द्रव्य दान दीने अपुत्रीन को तू बले पुत्र कीने महासंकटों विदाता सहे संपदा सत्व को देता महाचोर को वज्र को भय निवारे
महापोन के पूंजते तू बारे महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा महालोभ से लेश को वर्ष मारा महामोह अंधेर को ज्ञान बान महाकर्म कांतार को जो प्रदान किए नाग नागीन लोक स्वामी हरियो मान दैत्य को हो अकामी तू ही कर्म देना तू ही दिव्य चिंतामणि नाम एना पशु नरक के दुख दे तू छुड़ावे महास्वर्ग में मुक्ति में तू बचावे करे लोह को हेम पासन नामी रते नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी करे सेवता की करे देव सेवा सुने बिना सोई लहे ज्ञान मेवा जपे जापता को नहीं पाप लागे डरे ध्यानता के सभी दोष भागे बिने तो ही जाने करे पाप घनेरे तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे तुम्हारी कृपा से सरे काज मेरे गण दड़ इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान ध्यान ते प्रीत निहार के कीजे आप समान. Yeah, okay. One second. I think Dolpesh is doing the speech and that's what for. Okay, Jai Janindra Badane. As most of you know, I am Chirag, the youngest child and only son of Sudha. My mom lived an incredibly accomplished life, making the transition from the small village of Saima in India to the USA, and went on to raise 4 children, helped set up many family members immigrating to the US over a cumulative period of 7 years. She didn't exhibit the touchy-feely type of love. That was foreign to her, but her demonstration of love was to work around the clock for her kin. It's such a coincidence that she thought of and shed tears over her younger brother, Sunil Mama, mere days before she was admitted to the hospital. Now she will be joining her younger brother over on the other side of this life. She recounted how he had come to America, had some struggles in the beginning adjusting to a foreign land, and was walking head down and shoulders slumped on Washington Street in Hoboken, in tears after he had lost work. She took him in and he lived with her and my dad in the early 80s, helping him save up, get on his own 2 feet, and eventually become extraordinarily successful, in part due to her compassion. He is not the only success story of our family transitioning from India to the US. My parents helped set up a total of 6 families, with the children of her siblings and siblings-in-law, most working high-paying jobs, owning good homes, and achieving the American dream. Many family members look back and see her as an integral part of helping them achieve success in the US. She and my dad were also very successful themselves. They worked together after a hard time coming to America to own a home a mere 7 years after coming here. They were very dedicated to Mandir, and she and my dad were top 10 donors to the West New York Temple Project. Her favorite means of showing love was to cook, and she was damn good at it. I will miss her perfectly round, thinnest rotlis you've ever seen. Her dokra, idli, debra, dabeli, potato vada, homemade pizza, dosa, you name it, she could make it. She wanted to be sure everyone was well fed, even our cat, who I somehow managed to put on a successful diet
despite her hourly protests of me limiting his food. She worked around the clock for her family. From working full-time at clothing factories in the 80s to Toys R Us for almost 20 years, to working as a bank teller for 12 years. Coming home, cooking, cleaning for her family, at which at one point was 14 people under one roof. She didn't have a moment of respite. She just worked tirelessly day in and day out, never complained, and set an amazing example for her children. Perhaps her greatest feat was her ability to handle my situation with poise, enduring judgment in a culture that highly values success when her son was the furthest thing from successful. I wasn't the best son. I didn't make her proud like other Desi sons make their parents proud. But she endured. She held strong for all these years, with boundless patience up until the very end. Bhagwan took her too soon from us. A big hole has been left in the house, one that will be impossible to fill. She was a special individual, a treasure, and to lose her is devastating. Behind that meek, reserved visage lay a courageous, strong, tough, and tireless fighter. A remarkable woman. I hope you find the peace you deserved in the next life, Mom, that you did not find in this one. I will keep you in my memory for the rest of my days, and it pains me that you will no longer be around, besides in my heart and my mind. Jai Janendra. Who's next? Is the next one? Yeah, let me check. All right, next up is Hemali. Jai Jayendra everyone. I'm Hemali, one of the youngest niece of Sudhaben. First, I want to thank everyone for being here to honor and remember Sudhaben, a wonderful soul who touched our lives and supported us from our very first day in the USA. I still remember the day in August 2000 when we arrived. She was waiting at the doorstep with big smile to welcome us home. Mommy was incredibly welcoming, hardworking, and supportive. Even with a busy work schedule and young children at her home of her own, she took care of me. She also helped me get the admission in high school. There are so many memories from the time Mommy visited India and stayed at our home. And then we all went on a day trip and picnic. Time flew by so quickly. Mommy, you carry special place in our heart. We love you and we will always miss you. Jai Janendra. Where's that? There you go. Yeah. I do that. I do it. Huh? No. I need your phone. Oh. What is in there? Yeah. I have it later. Okay. Cool. Right there. Where? Next up is Deepali Bobby, who lives in California, so she gave remarks over WhatsApp audio. 1 second. Jai Jinendra, everyone. Sudha Mami was a loving and caring. Jai Jinendra, everyone. Sudha Mami was a loving and caring person. When we moved to US from India, she helped by giving us items which we could use in the kitchen. We used to work in the same company and everyone used to praise her. Many co-workers used to tell me that your mommy is diligent in her work. We visited her in the last August and we had a good memory meeting her. She called me on my birthday in March and she talked with us for a long time.
When I heard what happened, I couldn't believe. I will always keep her in my prayers. Thank you. Done. Done. One second. You have to do people that I never write over. You don't waste time. You have to do everybody. Let's keep getting that. Can you read this? This is Yesoda for speech. I see. Okay. Can you read it? You want to raise the brightness? You can turn it up. Okay. Okay. Let me raise the brightness. Yeah, that's fine. Yeah, It's fine. That's fine. There's remarks from Yesoda for Sudhaben. અમારી બેન યશોદા એની તરફથી મેસેજ છે. એમાં લખ્યું છે, જય જિનેન્દ્ર વડીલો તથા સર્વે, નમોકાર મંત્ર મૃત્યુ જાય. સુધા ભાભી પ્રેમાળ, માયાળુ અને લાગણીશીલ સ્વભાવના હતા. શાંત અને હસમુખા હતા. હું ભાઈ ભાભીને મળી ભારત આવી ત્યારે રસોઈ બનાવતા હતા. સાથે ત્યારે ખ્યાલ નહોતો આવતો કે ભાભીનું મમ્મીની જેમ મહેનતુ અને ખંતીલા હતા. કોઈનું ભાભીની લાગણીશીલ સ્વભાવને લીધે આજે રતિલાલ દાદાના પોયરા અમેરિકા સેટ થયા છે, સુખી છે. અમે બધા ભાઈના ઘરે રહ્યા ત્યારે ભાઈએ અમેરિકન ટાઈપ રસોઈ બનાવતા શીખવાડ્યું, જેમ કે ફલાફલ તેમજ અનેક વાનગી શીખવાડી, ઉત્સાહથી ખવડાવી. તેમના ગુણ કદી ન ભૂલાય. ધન્ય છે આ જીવને. નણંદોના પરિવારને બોલાવી રાખી સેટ કરવા બોલવું સહેલું છે, પણ કરવું અઘરું છે. એમને એટલો ઉત્સાહ હોશ હતો કે દિવાળીમાં પણ ઘરે બનાવેલ ફરસાણ પરિવારને ખવડાવતા. મઠિયા, ચોરાફરી, પાપડ, પાપડી. ભાભીનો દિવ્ય આત્મા જ્યાં હોય ત્યાં કયો હોય ત્યાં મોક્ષ ગતિમાં આગળ વધે. જય જિનેન્દ્ર. યશોદા. You want to do Call the Krishna? sister. Call the sister. Yeah? Why? Because we don't have time. Yeah, maybe. You want to say? Okay, Dave will say something. જય જિનેન્દ્ર. My name is Tejan. આ મારા સુધા મામી છે. It's an honor to stand here today to remember her who saved our life in United States. I still remember when we came to United States, Mommy was doing lots of grocery shopping, running for Himalaya's high school admission, and taking care of her own kids and her own job also. So this was a lot, and only superwoman can do it. She did all of this without any hesitant, and Sudha Mami એ અમારા મામી જ ન હતા, પણ અમારા mentor and guiding light પણ હતા. Her presence was remarkable. We will miss her, but I'm grateful for every moment that we shared and stayed together under one roof, either in India or in United States. जिनेन्द्र प्रभु एमना आत्माने शांति आपे અને મોક્ષ તરફ આગળ વધે એવી અમારી પ્રાર્થના. જય જિનેન્દ્ર.
Next up is Mayana Nifoy. જય જીનેન્દ્ર સૌને સૂર્યાભાભી ભગવાનના શરણે ગયા તેથી પરિવારને ખૂબ મોટી ખોટ પડી. લાડકા ભાઈ ભાભીનો લીધે અમે બહેનો યુએસ આવી ગયા અને સુખી થયા. એ ઉપકાર કરી ભૂલાશે નહીં. એમનો હસો ચહેરોમાં હારો સ્વભાવ કાયમ યાદ રહેશે, હૃદયમાંથી જશે નહીં. જીનેન્દ્ર ભગવાન પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે ફરીના ભાભીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય અને જીનેન્દ્ર ભગવાન એમને મોક્ષ ગતિ એ સૌને જય જીનેન્દ્ર. Jai Jinendra, Jai Shri Krishna. Thank you all for being here to honor Mom's life. My name is Ronak, Tinkle's husband and the son-in-law. I didn't have many years with Mom as Tinkle did, but I didn't need to know her deeply to understand exactly who she was. The proof of her character is in the family she has raised. Her hardworking attitude, her resilience, her dedication to education, and her focus on being kind and loyal. Those traits resonate so clearly in her kids and grandchildren. A poet, Tagore, once wrote, "Death is not extinguishing the light, it is only putting out the lamp because the dawn has come." Mom's light hasn't gone out, it continues in her next generations. Jai Jinendra, Jai Shri Krishna. Dear Nani, you were the best. The memories of you will never be forgotten. Your food is the best. My mom told you that you were the best mom, and I think you were. I hope you like the card I made you. Love, Rhea and Mia. Jaya, Sagar, Devin, Jaden, Priya, and Take something. I said no. Mom, I wish you got to see everyone in this room here for you today. They never forgot you. Thank you, everyone, for being here. I just wish this wasn't the reason why. Mom, I really miss you so much. I don't know how I'm going to live the rest of my life without you. You're a wonderful mom, and never let anyone tell you otherwise, because I will defend you for 1,000,000 lifetimes. You sacrificed so much that your kids could have a better life. You came to America in 1979 with no money and little support, but with the community you built in New Jersey, you set your future family up for a great future. I'll never forget our Union City and North Bergen home. We had so many great memories. One of my best memories was you and Dad cutting a Christmas tree from our backyard to bring into our home, because Sejal and I always asked you why we never celebrated Christmas. We decorated it with candy canes and lights and couldn't wait for Santa to come. I remember we kept eating the candy canes from the tree so that by the time it was Christmas, there were no candy canes left on the tree.
It was just the bear tree. You bought Sejal and I a wind-up ballerina doll from Toys R Us, and we loved it. I also remember the time I broke my arm and you stayed with me in the hospital. I remember not wanting to go to the hospital because instead I wanted to stay home with everyone and watch Full House. I loved you when you and Mom made sweets. I would inhale the carnation powder as you made it and kept getting yelled at because there wouldn't be enough to make the sweets. Friday nights and weekends were my favorite because it meant we got a break from Rotli Darbat Shah. You made your famous pizza, which we all loved, especially Bob, secretly. I wish I asked you how you made it. I would give anything to have it again, along with all your famous Diwali food. I'll stop there because I know when I became a teenager, I became a little attitude-y. I would always call you ma'am after every sentence. I would say, why are you making me fold my clothes, ma'am? And you would be like, I'm not a ma'am, I'm your mom. I know you always felt bad when others told you your house was small, but I never saw it that way. We had a big home with 10,000 square feet of laughter and love. At night, you put everyone to bed with your beautiful voice singing Hala to us. You also took us to Mandir often and forced us to go to Parchala. I didn't like it at the time, but now I realize you gave us the greatest gift of all. Respecting and valuing our culture, being proud to be Jain Gujarati, and finding community within the Mandir. With that, you taught us the importance of having sanskar. Not many parents can say they did this for their kids. You always taught us money was not important. The values and responsibilities we inherit mean more than any number in our bank account. You taught us how to be hard workers and financially independent. And having 3 girls, well, that was your ultimate blessing. It was never a burden, as people would tell you, but a gift Bhagwan blessed you with for doing so good in your past life. And now look at your 3 full-time working daughters, raising their own daughters with the same hard-working ethics you taught us. I am going to miss you, Mom. I wish I had more time with you. Please know how much I loved you, and I just wish I got to visit you more. I hope I showed up for you in your final days, just like when you stayed with me in the hospital when I broke my arm all those years ago. In your next life, don't let anyone else's words hurt you. Just remember these words that I said to you today, because that is all that matters. You had a wonderful, beautiful life. I would be lucky if Bhagwan gave me your life. I would want to be you in a heartbeat. You sacrificed so much for us because that's what a kind soul you are. Always thinking about others. You never suffered, only sacrificed because that's what a humble and beautiful wife and mom does. And remember, our house was never small. Our home was big because it was filled with lots of great memories, laughter, silliness, and most importantly, love. Mom, I let you go to Bhagwan and to all your past loved ones. I know they are happy to see you again. As I reflect on your life, I am so proud of you. It made me realize that you are taking with you the only one rich thing Bhagwan allows, sanskar. And one day, when it is my time, I will be so happy to be reunited with you again. You taught me well, Mom. I hope to join Bhagwan too as rich as you did. This last week in the hospital, I was showing you pictures of how the cherry blossom started blooming, and we talked about how you couldn't wait to see it. I'm so sorry that you never got to see them, Mom. Yesterday, I found a beautiful tree, and I thought I'd bring it to you instead so that I could fulfill your wish.
Please visit me in my dreams, Mom, so that I can hug you again. I love you. Next up is my Mota Masa. જય જિનેન્દ્ર. સૌથી પહેલાં તો એક અંજલિ ગીત પ્રાર્થના કરીશ. અમી ભરેલી નજરો રાખો મહાવીર શ્રી ભગવાન રે, દર્શન દેજો દુખડા કાપો મહાવીર શ્રી ભગવાન રે. હું દુખિયારો તારે દ્વારે આવ્યો મહાવીર રે, દયા કરીને ભક્તિ લેજો મહાવીર શ્રી ભગવાન રે. તારા ભરોસે જીવન નૈયા હાકી રહ્યો મહાવીર રે, બની સુકાની પાર ઉતારો મહાવીર શ્રી ભગવાન રે. ભક્તો તમારા કરે વિનંતી સાંભળજો મહાવીર રે. મારા ઘરમાં વાસ તમારો મહાવીર શ્રી ભગવાન રે. સૌથી પહેલી તો પ્રાર્થના એ કે સુધારો આત્માને મહાવીર સાહેબ ભગવાનની કૃપા હંમેશા એના પર રહે અને ખૂબ ખૂબ આનંદિત એનું ભવિષ્યનું જીવન રહે એવી આપણા બધાની પ્રાર્થના. હવે સુધાર સાથેનો અમારો જે પરિચય તો ઘણો છે, પણ એક પ્રસંગ કહું કે અમે લોકો સાથે યુરોપ ગયેલા, કેપ્રી કે જ્યાં આગળ છે ચેર રાઇડ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્લેસ. કૌશિક કુમાર અને સુધા એટલા સાહસિક, 2 કલાકનો ટાઈમ હતો, પણ એની અધર સાઈડે એ લોકોએ હિલ પર ચડ્યા, ત્યાં ફર્યા અને પાછા આવ્યા અને સાંજે ડિનરમાં હાજર થયા. તમે આ કપલને જુઓ ને તો એમ થાય કે ભગવાને શું જોડી બનાવી છે. એટલી એનર્જી, એટલી ભાવના એકબીજાને મદદરૂપ થવાની અને આટલા સારા સંસ્કાર એ ભાગશાળી માણસને જ મળે. અને સુધાએ એના જીવનમાં બધાની સાથે ખૂબ સારો સંબંધ રાખ્યો છે. ગયા વર્ષો 15 મહિના પહેલાં પુષ્પાએ 1234નું વ્રત કર્યું તો સુધાની હાજરી પહેલી, સરોજની હાજરી પહેલી. એટલે આ કુટુંબ ભાવના છે ને એ બંને બહેનોમાં ખૂબ જ હતો અને એ એક જીવનનો એક આનંદ છે. અને જ્યાં હોય એનો જીવ ત્યાં એને ખૂબ શાંતિ મળે એવી અમારી પ્રાર્થના. જય જિનેન્દ્ર. Next is my Moti Ben Kinjo. Jai Jinendra. My mom. Some of you know my mom as a sister, a Bobby, a mommy, Masi, or friends. But I knew her as mom, the most loving mom. She was kind, warm, and so welcoming. She always had a big smile on her face and greeted everyone with love. She spoke with such grace, always making sure the words she spoke did not hurt anyone's feelings. She was strong and resilient,
She and my dad came to the US young and built a beautiful life together that included us 4 kids. She was such a hard worker, working full time and still found the time to cook us fresh, hot daily meals. She was a superwoman. She taught me determination and to never give up on your goals. She finally got her dream job working as a bank teller when I was in college. She was an amazing cook and loved to feed everyone. I still can't make food like my mom to this day, no matter how hard I try. And she loved being nanny, always protecting and playing and laughing with the grandkids. She made them laugh and was so comforting and loving when they cried. And most importantly, she taught me to love and to love your family with everything you have. I feel that love every day, Mom, and even though you're not here, my heart is so full with all your loving memories and the comfort and warmth from your loving embrace. This is my mom, a strong, caring, beautiful, loving, funny, kind, resilient woman. I will miss you so much, Mom. Thank you for everything. I am extremely grateful to have had you as my mom. I love you. I love Mommy because she was super nice and brave. Is anybody else? I love Mommy because she's so nice to me. So Kinjo, Sejal and I were looking at a lot of pictures of my mom and we forgot how beautiful she was. Yeah. And I wish I got to see those pictures a long time ago so I could tell her that. And the one picture we loved was her with Kinjo walking and holding a monkey. And she had this beautiful pink sari on. And so we want to give it to her because we want her to be able to wear this beautiful pink sari in every lifetime. અમે પાવાગઢ ગયા હતા ત્યારે ત્યાં આગળ ત્યાં મંકી ઘણા બધા આવે છે રાઈટ તો હાથમાં સાહેબ ફૂલ પકડી રાખી દીધું સુધાએ અને મંકી આવીને હાથમાંથી ફૂલ લેતો હતો ત્યાંનું પિક્ચર પાડેલું હતું અને એને આ સાડી દીકરી આ પહેરેલી હતી અને એને વધારે ગમતી હતી તે ઘડી એ સાડી. હવે આપણે અમૂલ્ય તત્વ વિચાર બોલીશું. बहु पुण्य केरा पूजती शुभ देह मानवनो मळ्यो तो अरे भव चक्रनो आटो नहीं के टळ्यो सुख प्राप्त करता सुख टळे छे लेस ए लक्षे रहो क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे का अहोराशी रहो लक्ष्मी अने अधिकार वधता सुवध्युं ते तो कहो सुकुटुंब के परिवार थी वधवापणु ए नय ग्रहो वधवापणु संसारनु नर देह ने हारी जवो एनो विचार नहीं हो एक पल तमने हवो निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लोक में क्यों थी पले ए दिव्य शक्ति मान थी जंजीरे थी निकले पर वस्तु में नहीं मुझाओ एनी दया मुझने रही
કે ત્યાગવા સિદ્ધાંત કે પશ્ચાત દુઃખ તે સુખ નહીં. હું કોણ છું ત્યાંથી થયો સુસ્વરૂપ છે મારું ખરું. કોના સંબંધે વળગણા છે રાખું એ પરિગ્રહ. એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કયા તો સર્વાત્મિક જ્ઞાનના સીતા તથા તો અનુભવ્યા. તે પ્રાપ્ત કરવા વચન કોનું સત્ય કેવળ માનવ. લીધો સનરનું કઠન માનો તે હૃદય અનુભવ્યું. રે આત્મતારો શીઘ્ર એને ઓળખો. સર્વાત્મામાં સમદ્રષ્ટિ જો આ વચનને હૃદયે લખો. સર્વાત્મામાં સમદ્રષ્ટિ દો આ વચનને હૃદયે લખો. When are you going to do Henata Jordan? Next? Do you want me to do it right now? Yep. Okay. It's called Anjali Geet? Yeah. Okay, Anjali Geet. હે નાથ જોડી હાથ પાયે પ્રેમથી સૌ માંગીએ. શરણું મળે સાચું તમારું એ હૃદયથી માંગીએ. જે જીવ આવ્યો આપ પાસે ચરણમાં અપનાવજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. વધી કર્મના યોગે કરી જે કુળમાએ અવતરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે. લાખ 84 બંધનોને લક્ષ્યમાં લઈ કાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. સુખ સંપત્તિ સુવિચારને સતકર્મનો દૈવારસો. જન્મો જન્મ સતસંગતિ કીર્તાડ પાર ઉતારજો. આલોકને પરલોકમાં તવ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશાઓ રે વિનતી. દિયો દે માનવીનો ભજન કરવા ભાવતી. સાચું બતાવી રૂપ શ્રી મહાવીર હૃદયે સ્થાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. You can tell everybody to come up. Not You flower petals? No? easy level. So we have 5 more minutes and that is start. Okay. સર્વેને જય જીનેન્દ્ર. આપણે જ્યારે લગ્ન થાય ત્યારે બધા લેડીઝને ખાસ કહે છે કે અખંડ સૌભાગ્યવતી. એનું એને સાચું વરદાન મળી ગયું છે. જન્મ તો ને મરણ તો બધાનું જ લખેલું છે. કોઈનું થોડું વહેલું, કોઈનું થોડું મોડું. એને આપણે તો મિથ્યા કરી શકવાના નથી. પણ એણે જે જીવન જીવ્યું અને જે બધાને હેલ્પ કરી
અને બધાની લાગણીઓ પૂર્વક સાચવ્યા. એના ઘણા બધા અનુભવો છે, પણ અત્યારે કહી શકતો નથી. એટલું જ કહી શકું છું કે ભગવાન તેના આત્માને સદગતિ આપે, સદગતિએ પહોંચાડે અને એની નેક્સ્ટ જર્ની ઘણી સુખમય અને એવી જ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તમે બધા આવીને અમારામાં સહકાર આપ્યો, ભાગદારી આપી, તેના અમે ઋણી છીએ. બધાને જય જિનેન્દ્ર. હવે આપણે સમાપના બોલીશું. એ ભગવાન, હું બહુ ભૂલી ગયો, મેં તમારા અમૂલ્ય તત્વને લક્ષમાં લીધા નહીં, તમારા કહેલા અનુપમ ભવ તત્વનો વિચાર કર્યો નહીં, તમારા પ્રણિત કરેલા ઉત્તમ શીલને સેવ્યું નહીં, તમારા કહેલા દયા શાંતિ ક્ષમા અને પવિત્ર મેં ઓળખ્યા નહીં. ભગવાન, હું ભૂલ્યો, આથડ્યો, રજડ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબણામાં પડ્યો છું. હું પાપી છું, હું બહુ મંદોમંદ અને કર્મરસથી કરીને મલિન છું. હે પરમાત્મા, તમારા કહેલા તત્વ વિના મારો મોક્ષ નથી. હું નિરંતર મતમાં પડ્યો છું. હું અજ્ઞાનથી અંત થયો છું. મારામાં વિવેક શક્તિ નથી અને હું મૂળ છું, નિશ્ચિત છું, અનાથ છું, નિરાકી. પરમાત્મા, હું હવે તમારા ધર્મનું અને તમારા મુનિ શરણ ગ્રહણ છું. મારા અપરાધ સહિત થઈ હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થાઉં એ મારી અભિલાષા છે. આગળ કરેલા પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું. જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારોથી ઊંડો ઉતરું છું, તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો તમારા સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે. તમે નિરાગી, નિર્વિકારી, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, સહજાનંદી, અનંત જ્ઞાની, અનંતદર્શી અને ત્રૈલોક પ્રકાશક છો. હું માત્ર મારા હિતને અર્થે તમારી સાક્ષીએ સમા ચાહું છું. એક પળ પણ તમારા કહેલા તત્વની શંકા ન થાય. તમારા કહેલા રસ્તામાં અહોરાત્ર રહું છું. એ જ મારી આકાંક્ષા અને વૃત્તિ થાવ. હે સર્વજ્ઞ ભગવાન, તમને હું વિશેષ શું કહું? તમારાથી કંઈ અજાણ્યું નથી. માત્ર પશ્ચાતાપથી હું કર્મજન્ય પાપની ક્ષમા ઈચ્છું છું. વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મપૂર્ણ સત્ય છે. આવો નિશ્ચય રાખવો. જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્ય સ્વરૂપના યોગ વિના સમજાતું નથી. તો પણ તેના જેવું જીવનને સંસાર રોગ મિટાડવાને બીજું કોઈ પૂર્ણ હિતકારી ઔષધ નથી. એવું વારંવાર ચિંતન કરવું પરમ તત્વ છે. એનો મને સદાય વિનંતી રહો. હે અર્થાત પુરુષ સ્વરૂપ, તમારા હૃદયને વિશે પ્રકાશ કરો અને જન્મ મરણાદી બંધનથી અત્યંત નિવૃત્ત થાઓ. હે જીવ, આ કલેશ રૂપ સંસાર થકી વિરામ પામ. કંઈ વિચાર પ્રમાદ છોડી જાગૃત થા, નહીં તો રત્ન ચિંતામણી જેવો આ મનુષ્ય દેહ નિષ્ફળ જશે. અને હે જીવ, હવે તમારા સત્પુરુષની આજ્ઞા નિશ્ચય ઉપાસવા યોગ્ય છે. હે કામ, હે માન, હે સંગ ઉદય, હે વિચન વર્ગણા, હે મોહ દયા, હે શીલતા, તમે શા માટે અંતરાય કરો છો? પરમ અનુકૂળ થાઓ. જીવતર શત્રુઓ કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, લોભ અને મોહને જીત્યા છે. એને જગત જીત્યું. આ માયાવી જીવો જગતમાંથી મુક્તિ મેળવવાનો ફક્ત એક જ માર્ગ છે, અને તે પ્રભુ ભક્તિ સચરાચળમાં વિસ્તારેલા અવિનાશનું અંતઃકરણ પૂર્વક કરેલું સ્મરણ ક્યારેય વ્યર્થ જતું નથી. જીવનના કલ્યાણ માટે ખુદ કષ્ટો વેઠી જગતને અમૃત પામનારા એ અમર અવતારને ખોટી વંદન, જેના ચરણ સ્પર્શ માત્રથી આધિ વ્યાધિ અને ઉપાધિ ચડે, જેમની અમૃત નજરથી અંતરના દીવડા પ્રગટે, એવા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને કોટી વંદન. એ ત્રણ ત્રિલોકના નાથ દેવાધિદેવ શ્રી અનંત પ્રભુ શ્રી વિઘ્નેશ્વર, તમારું સ્વરૂપ નિરંજન નિરાકાર છે. તમારામાં વહેતી અમીની ગંગા તું પૃથ્વી પર જીવોના કલ્યાણ માટે સદાય વહાવે છે.
આ પુણ્યાત્માને પાવન જળમાં ડૂબકી મારી પવિત્ર થવા દો. હે દયાનિધિ, તારા દિવ્ય સ્વરૂપના અમોને દર્શન કરાવ. અમારા પર કરુણા વરસાવી અમોને અંતરદ્રષ્ટિ પ્રદાન કર. અમારું સર્વસ્વ તમારા પવિત્ર ચરણો મેં અર્ઘ રૂપે ન્યોછાવર કરીએ છીએ. તમારી કરુણા દ્રષ્ટિ અમારા ઉપર વસાવ. અમારા અંતરના મેલ ધોઈ અમારું હૃદય ઉજળું કરો. હે પ્રભુ, આ સંસારની મોહમાયામાં અમે ફસાયા છીએ. અમારામાં લોભ, મોહ, મદ, માયા, ઈર્ષાળો અને અહમ ભર્યા છે. અમારા આ સગળા અનિષ્ટો દૂર કરો. હે દયાળુ ભગવાન, હે અંતર્યામી, હે પવનકારી, તમારા પ્રત્યેનો અમારો અનન્ય ભાવ નિરંતર અમારામાં ચાકો ચાકો. સારાય જગતનું કલ્યાણ કરો. હે દેવાદિદેવ, સદગતના આત્માને ચિરંજીવી શાંતિ આપજો. અમારો ઋણાબંધ સંબંધ હવે પૂરો થયો. અમોને આ કાળી આઘાત કરવાની શક્તિ અને હિંમત આપો. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ અનંત, સમજાયું તે પદનમો શ્રી સદગુરુ ભગવન. દેહ છતાં દેહની દશા વર્તે દેહાંતિત, તે જ્ઞાનીના ચરણમાં વંદન હો અગણિત. હવે આપણે ગિવિંગ ચાલુ કરીશું. બધા આવીને આપણે બધા ઊભી રહીશું. પેલી બાજુ આપણે okay, you can stand on that side. Do you want me to make the announcement to have everyone start coming on? Yeah. These are meeting, so I'm gonna have you and your family stand over there. I'm gonna move these things. Everyone stand. So at this time, I'm gonna ask your friends and family to come up and pay their respects. I'm gonna ask people sitting in the back row to come up on the right-hand side, take a handful of flowers, place them in the casket, and then greet the family. You'll exit them through the center aisle. So again, people sitting in the back row will come up on the right-hand side to pay their respects.
let all the kids line up in the front and yeah, don't hide anything. That's great. That's good, guys. No, it's not complete. So once you and your family are done, we're gonna go ahead and line up on the casket once you're done placing everything in. Yes.
family go ahead and line up on both sides of the casket, please. I would like to help participate. We're just going to be walking it down the hall. All you have to do is grab onto the handlebar right here, and then we'll guide it. So if I could have 2 more people on this side, please. So 1 person there, 1 person here, 4 on equal sides. Yep, even more people can join in. So this is on a cart, and we will roll. We're going to go ahead and guide the head first towards me. Yep. And then we're just going to walk forward with it. And then we're going to turn right over here. With the lamp, come in the front. So the lamp will come into the front right here. You're going to go ahead and guide us. You're going to walk down the hall all the way down there. Guys, come closer. So at this time, Namo
family into the witnessing room right through here. To witness cremation will be through this door, right through this door. So you will not be in the back. Everyone that will go through right here. They're going to take her to the back, and then to witness cremation will be through the window in here to press the button. Oh, okay, button here. Yep, so everyone's going to go ahead and go into this room that would like to witness cremation.